back again. It's Ascend for their second matchup. Nasr as well. Let's see how this one works out. And would you guess it? We're on Haven. Yet again, Kremer, we're on Haven. And it's Nasr on the attack, taking heads over Ascend as they look to enter the seaside. Now, I feel like Nasr are going to be considerably better than Pearsall were. For me, Nasr definitely one of the best teams in the region, and we're going to have to see what they can do now up against Ascend, who are off the back of a very convincing victory. Tell you what, though, for Nasr, it's a clean way to start. Pavlos put themselves on the board. To the elements, and they've kind of dabbled on the idea that they want to go for a little bit of a pincer on the back end. Look at that! Somebody have a look at Monster, because now we just found a double Stoxer Jones in. They just pincered them in. That it is, and well, Ascend, they seem to have found their rhythm now. Pavlos, is this real life? Oh, okay, they restore order with the 2 versus 2, but has the damage already been done? That's a good question. They now eliminate the player from behind, but Stuxer's there to cut off the rotation, so Ascend now know to play the trading game. There's no reason why to split up. Shorty close to the smoke. Oh my goodness. And Ameli's going to weigh. Oh, Pavlos. Ascend is just in the perfect spot. They don't need to do a single thing. Just wait out. They'll figure out that Ameli's pushing by. Oh! Ameli's low. And he knows that Starkso is close by. We'll have to run away. Both players are low. But what a round would this be for Ascend if they end up with a victory? It would be absolutely insane. Star now. Caught out. Ameli's been the rock for Nasr. He really has. It's a costly one, which means they've only got one rifle to play with this round, giving Ascend an even easier task of winning this up and finding their way on the board. Ah, CB though finds himself on the side. Paranoia will be making sure he cannot see. So Ascend with a clear advantage. Spike well under their control. And no flashes remaining on the Nasr side. Okay, this is rough. Really hard. Yeah, it really will be. Now remember, it is their bonus, so they are only looking to do damage here. But they still need to kill someone to make that damage a reality. And without the spike, this is a darn nigh on impossible round for Nasr. What do they do? There's a complete crossfire here. 3 different positions. Oh, Amely. Well, that's one. That's a second. That's a third. Wait a second. It ends up being quite costly for Ascend. Playing the contact play over to A here, which means that Roxy is going to have to be the lone defender. It's down to timing when he swings, right? Yeah, there you go. Sees all 3 of them. The rotations will start being beckoned now. Paranoia well placed as well, making sure to deny any sort of aggressive movement from Vac. Spike will eventually be going down. Ooh, Aftershock expansion to the center of the site. Lockdown coming out as well. Can this Aftershock find it? They opt out of it. They don't end up using the Aftershock, which is costly because Ascend is finding them all as a retreat. 3 players survive for Ascend. The round is theirs, and therefore, equalization on the board. Denying Nasr's capability of taking over the C site. Now, Nightfall will be falling, and that's sort of an obfuscation of their intention of moving to the B site. It's a good decision by them. B site open, 2 players already crossed forwards. This should be a good plant from Nasr. It all comes down to the retake. No, it really does now. And for Nasr, let's see what they can do here. As Spike goes down, 5v5 retake now, but fuck, the utility is perfect. It really is. Ascend winning out on all of these trays here, disallowing Nasr of any opportunity to bring it all back. Amely just reveals his position as well, and Nasr, one by one, with an ult advantage in the form of that Rolling Thunder. Over on Ascend, they're 1 away from being able to bring out Vax, so we may see some early usage of that. Raga, very swift, very aggressive, punishes Monster instantly. And now look at the rotation of Ascend, all of them having to go through spawn to assault the flank of Nasr. Great round from Nasr to be able to extrapolate how passive Monster's being, to then punish it. And now for Ascend, what do they do to respond on what it's not over yet? A full long retake. Ooh, that's perfect. What a delay! Rolling Thunder picks off 3.
Now Vaka's in Rolling Thunder of his own, but how much time will it spare? Right? They can't, because they have to push through smoke. Are they going to go through garage? They're running out of time. These kills need to come in, and they need to come in quick. Starks are spotted. They're going to spray down through the smoke, and the time is just ticking. Maybe to deny the weaponry, maybe to keep them inside. That's what they're looking to do. Not to win the round, but to deny the saves. It's a spectacle. Spectacle. Nasr, they want to continue the success of this C-site push, and Raka once again goes so fast with this assault here. Drops down, gets behind the Killjoy, doubles down, and Ascend. They don't know how to respond to this speed. They're scratching their heads. What on earth just happened there? Roxy that looks to bring things back here. Nanoswarm forced out into the open. And for side Beast isn't taking him back. CNED operator, not the best weapon to use in a 1v3 clutch, especially when all these directions. Oh, what? CNED through the smoke? Now has got the blades available. Oh, CNED! Is this a CNED play again? Oh my god! It's just CNED doing CNED things! He lives and breathes highlights! Everyone's so heavy. Oh my god. Huge ult advantage now for Ascend. It's momentarily Rolling Thunder committed. He's going to catch out Beast, and he's going to get overwhelmed very quickly. CNED, of course, the one to deliver that killing blow. However, Aimley swift to respond and to remove the possibility of that lockdown. Yeah, well, the B side is being taken over, and they look to place more players towards the A side direction. Nightfall, this may have the potential of concealing their rotations. Now, the lockdown enabled here from Nasr, but there's a lockdown also in the Ascend camp. Starkso doubles up in a matter of a second, and now the Nasr players are in trouble. Because Ascend are just going to wait for this lockdown to run out. Flash comes through from Mingnon, and he ends up with 2! No freaking way. Monster to do it. Monster spotted. Knows who one of the players is. Can only assume where Mingnon is going to come from. And Mingnon has got a Rolling Thunder. He's got a fault line. He's got an Aftershock. He can deny this. Oh, Monster with a first. Stand up. Closing up the gap. Aftershock. Yeah, that's it. That's the round. Well played to Nasr. To wait up. Over and long. Prowler. Oh, Roxy does not care about the Prowler. Simply just goes in again. Peeks the corner and shuts down Aimlow. Nightfall coming forwards. That means Roxy has to fall back. But instead of the A side being taken over, and instead of Ascend rotating to the other side of the map, they stick around and it pays off. Pays some beautiful dividends for them. Raga, yes, Blade Storm available, but with only 30 HP, this is not a pretty position to be in. And with your Killjoy dead, you've got no way to know about Star XO's flank. That's it. 30 seconds left, they're going to hit the safe side, but Ascend, they're just playing the retake. The only ult available is soon to be that from the shadows for Beast, but the only way he's getting that ultimate is planting. Yeah, it doesn't seem that's going to be the case right now. Oh, Roxy falls. Equilibrium. Nasr probably licking their lips, saying, tasty, this could be our round. Starkso, no. Keeping them grounded. 3 players, 3 positions. Cactusio eliminates the first. Raga is low, mind you. And his healthy teammate just has fallen. Oh, what a beautiful headshot. From the shadows available by Starkso. Deletes it, but Raga gets it done with his blades. فريق نصر على الماب مجرد ما عرفوا وخدوا انفو لا اكشن التحرك لسه ما زال بطيء. نصر مترك كتوز انه يتراجع. كونفيرم خلاص ان الشباب موجودين في الاي سايت. بدات روتيشن دلوقتي من فريق نصر الى الاي سايت قصاد السنة. كاكتوز يروح على الهيفن دلوقتي مستني فريقه يجي من الريتيك. شباب كلها جايه من ناحيه السبون. سموك موجوده من اومن. بتكون في فرصه دلوقتي للاسند خلاص بعد ما بلانتوا السبايك للبوست بلاند اللي يمكن يكون بيرفكت لارجا. هيكون موجود دلوقتي على الهيفن بالشرف الخاص بيه. هل يلاقي الوان تابز ولا لا؟ مونستر منتظر تواجد اي حد هنا من المين. على طول كونكشن يكون حاصل على الروكسي اللي بالفعل موجود اندر هيفن. راجع يحاول يدور على كيل ولكن سينيد فاك. سينيد مره ثانيه بالدبل. ايمن الوحيد اللي لاقي كيلو على الروكسي وصادها ايمن دبل بالنسبه له. كاكتوزيو يعود مره ثانيه. كاكتوزيو على الديفيوز. وان تيرن باقي ولكن في النهايه مونستر فاك. هذا سايبين كاكتوزيو وحيد في الاي سايت للاسف برضه. كاكتوزيو
قصاد فريق اسند. هل يصد دلوقتي الخطر مره ثانيه؟ المره دي بقى الانترنس هتكون اسرع شويه. على اللونج هيكون موجود اومن، رولينج ثاندر موجود على طول من البريتش، يحاول ان هو يدي سايد. اي حد موجود على الباك سايد ولكن ما فيش اي بلاير موجود. خلاص الروتيشن حصل على الاي سايد، سمعوهم بلانتنج للسبايك. سموك موجوده من الاومن، يحاول ان هو يصعب على فريق نصر الريتيك. لو اتش بي هيكون سي نيد. مونستر مش موجود، 4 بلايرز بس اللي بيصدوا الخطر هنا على الهيفن. ايم ياخد كده على ستارز وتريد هنا من ناحيه باك، ولكن رارجا كمان ياخد كده على باك مره ثانيه. سيبيست ياخد كده على سيناد من بلاير بس هو روكسي، وحتى ده خلاص سيبيست ينهي فرصته. تريبل ونصر دلوقتي موجود معاك. كل الويبنز موجوده من ناحيه فريق نصر، واللي شايفينه دلوقتي الرارجا بلاي ستايل اجريسيف، ولكن في النهايه ايملي يكون ريواردنج بالنسبه له مش ريواردنج بالنسبه للرارجا، لان سيناد فاك ياخدوا 2 كيلز 2 فور 2 تريد سو فار. معروف مكان ستارزو يسبراي عليه الراجل لو اتش بي، ولكن في النهايه يحاول يريبوزيشن هنا. سيبيست غير مكانه يدور على الكيل، ولكن كمان تليبورت كانت موجوده من ناحيه اومن على طول. يعني خلاص 1 بلاير بس اللي متبقي من ناحيه مونستر. شايفين على طول مونستر ياخد كيل على ليمينون بكل سهوله، يدور على كيل الهيفن، ولكن كاكتوزيو على الميعاد. 7 راوندز قصاد 9. على كالعاده الدخول في السايد من عند فريق اسند. حل دلوقتي المشكله لسه بتواجههم، ولكن شوطه ممتازه موجوده من عند فريق نصر اي سبورتس، وفريق اسند سفرين في الدخول للسايد. 9-7 هيكون السكور دلوقتي على طول. روكسي ياخد الكيل على الرارجا. سبايك بلانتنج من ناحيه مونستر، وبالفعل كمان ليمينون ياخد الكيل دبل بالنسبه له. هلاقي كاكتوزيو الاخيره، وفريق نصر يصعب بوينت عن فاك. ما استناهاش روكسي، استخدم غلطه تنس اللي يبوش وراه على طول من عند فيت. الويند ممتازه موجوده من عند سيناد، ولكن ايملي عارف ان هم كوميتد للسي سايت، ولكن مع ذلك روكسي بغض النظر عن اللوك داون اللي موجود من عند ايملي كوميتد. هو فريق نصر سبورتس 4 منهم او 3 منهم بوشنج في الاي سايت، وفي الميد يتفرعوا الى السي لونج. اثنين يخش من ناحيه الدبل دورز، وفريق اسند عارفين بدايه يبعتوا واحد، ولكن يخير فريق نصر ان هو يخش كله من الدبل دورز كاريتيك. توماش تايم ويستر ويفر بسبب المساحه الرهيبه اللي كانت موجوده فيها الماب. كاكتوزيو يكون هو كابشن البدايه فيها الدخول للفايت، كذلك مع سيبيس ون سموك ممتازه موجوده مع عند سينات. ديفيد ادفانتج قصاد كاكتوزيو، وكذلك موجود في وسط السايد روكس، لكن يفوز على ستارز. سيبيس وصل الوحيد لمليون ورارجع بالكيل الثانيه اللي موجوده من على ستارز. يتشارج تيل وين، ولكن ما عندوش وقت يكمل لمليون، ويصل لفاك وحيد، ولكن يجيب الشوط الاخيره على رقم من وسط السموك. وفي النهايه البيك موجوده من لمليون، ولكن ما توصلش على حياته. افتر شوت والديفيوز مش هيكون في وقت على لمليون. رولينج ثاندر مضروبه منه فريق نصر سبورتس، قصاد فاك بالرولينج ثاندر في النهايه يمنع الديفيوز ويخطف الراوند من نصيب فريق اسند. في معروف دلوقتي مكان كاكتوزيو على الباك سايد. انترنس ابتدى من ناحيه فريق اسند على السايد، ولكن الكيل الاولى لمليون، الثانيه سيبيس يمكن يدور على الثالثه دلوقتي، ولكن الراجل ديل سايتد مش عارف انهم موجودين. يمكن الساوند مش معاه ان هم لسه على الشورت. السبايك موجود مكانها بالفعل، ولكن في النهايه ستارز بالكيل لمليون بالثانيه. سند بس الوحيد المتبقي من اسند قصاد 4 بلايرز موجودين من ناحيه فريق نصر، ولا زال محاولة تصعيب الجيم أكتر وأكتر على فريق اسند قائمة، ولكن سيند بالأولى على سيبيست. هل يكون لسه فيها ال1 فيرسس 3؟ هل لسه الأمل موجود مع سيند؟ ميبي، ولكن قصاد 3 ممبرز عند فريق نصر اي سبورتس، والسبايك كمان بحظتهم في السايت، مش حتى تيروين تكون صعبة للغاية. معروف مكانه بفضل كيل جوي تورت قصاد ايملي، محاولات من الوول بانج. ايملي بجامب بيك أخيرة، لكن يرجوز كذلك الريفيل تجيب مكانه. مارك معروف البليس اللي موجود دلوقتي هنا. شوف سيناد وول بانك صوت الشباب، الادرس بتكون منه على اليمين. في النهايه فول داون على ايدي وفريق نصر اي سبورتس لسه عندهم الفرصه ان هم يكملوا في المباراه. كذلك نصر اي سبورتس هولدنج في الاي سايد، عارفين ان فريق اسند خلاص عندهم حاجه سبيشال مع السايد. سبيشال يعني ممتازه شوط من سيبيست، شوط ممتازه اخرى موجوده عند سيبيست. سيند معروف انه موجود في وسط السايد. ستارز هو سيند مليون وكاكتوزي، ولكن سيند صعد رارجا بالتيل ويند يتحصل على هذا الفن اللي يبوش بالنصيب، ولكن اللي على دوسات سيند ميدير يسيطر على حياته. وفاك يشرع في البلاند ستار زون، لسه بوينت واحد على الالتي. ما يدروش ادنى فرصه هنا. سيبيست بس موجود في الهيفن قصاد ايملي بيك، مش هيكون في محلها. يظل يزن فيتو ولكن فاك بوان واي سموك تاخدين على طول، عارف يصدق في المكان، ولكن برونش بي سيبيست ياخد الكل الثالثه في 1 في 1 قصادنا عضو بالجود ستيب وراه. يا ولد يا سيبيست فور مان كيل ياخد نصر فريق اسند اللي يكون على ما يرام التيميت او اكشلي كونكشن يكون موجود هنا على طول من ناحيه فريق اسند، ولكن بلاي ستايل كده يكون اجازه شويه. سيند بالكيل الاولى على رارجا، كاكتوزي يعاقب سيبيست بالكيل عليه. ايملي ياخد الكيل على مونستر، ولكن لا زال السيتويشن صعب. 2 بلايرز قصاد 4 بلايرز من ناحيه فريق اسند. سيند الو اتش بي، ولكن لا زال سيند ياخد الكيل الثالثه والالتيميت اوبن وحيد لمليون بلانتنج خلاص لمليون. سيتويشن صعب قصاد 4 بلايرز من ناحيه فريق اسند.
فريق نصر سبورتس كل املهم دلوقتي تكون على ليمينيون، كل املهم دلوقتي تكون بيز مينلي على البريتش، هو الوحيد اللي في 1 في 4 ولكن في النهايه ليمينيون يفول داون على ايد فاك، ويقدر فريق